So hello everyone, I'm just sharing my link on the Capgemini group. So just wait. So how many candidates have just received their pre-offer mail today, yesterday? So there was a candidate about the 17th or 18th of December, those who received their joining date. So I think so they are receiving the pre-offer mail. So some कैंडिडेट हैं जिसने काफ़ी सारे कैंडिडेट थे उसने इन्फॉर्म किया था कि रिसेंटली 10th दिसंबर को तो उनके पास में मेल रिसीव्ड हुआ था कि सर मेरे पास प्री ऑफर मेल अभी तक अपडेटेड नहीं आए हुए हैं, सर मेरे पास क्या है। तो ऑन द मॉर्निंग तो मैं आप लोगों से बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं, दोज कैंडिडेट हु हैव जस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी द 18th December 23-25 before 7 to 8 days you will get your offer letter. So don't worry about this information like sir we have not received the offer letter. It's just about only 5 days remaining or 6 days remaining, so don't worry. So let's go about the important information about the candidate, those who receive there was a information about this some candidate I got L1 insufficiency mail mentioned like this, can anyone help me with this help me successfully to solve this issue. So I'm just telling about that in document is a status mandate document education all year semester mark sheet required final year mark sheet btech. So those candidates who have just sent me Toshika Kedkar on our Capgemini group, I'm just telling about that you have not submitted your final year mark sheet to the btech. So just you have to submit it at your final year mark sheet. I'm getting LY in the Feb, but I can't receive date of joining or offer letter yet. Can tell me something on this? So I'm just telling about that you have receiving your LY in the month of Feb. So guys, I'm telling about that those candidate who's have receiving their date of joining in the month of April, LY in the month of March or April, they have just only little bit amount of a candidate, but most of the candidate of September, October. So guys, I'm telling from my side that those who received January, February, it's more than a 1 year. So guys, don't wait. I'm telling about that. Prepare for another opportunities and just preparing for another startups and just enhance your skill. And so guys, I'm just telling about each and every video, just to submit all your documents in a proper format. And there was some candidate who sent me a message regarding this, sir I have submitted my documents in date of joining formalities, I got LY in Feb. Have you raised your I have received LY in the October 17, but still now I haven't received date of joining. So Mahita, you are from, I think so, from Andhra Pradesh candidate or Telangana. So most of the 17th October candidate, those who received their LY, they have not received the offer letter till now. Sorry about the date of joining, because they are just waiting for their opportunity. So most probably after they have just completed this in the December month, they are 7 to 8 joining. After joining completed, they will be receiving their next joining date in the month of January. So guys, don't worry about this date of joining. Those who received there in the month of October, there will be the chances for the candidate for the Andhra Pradesh, Telangana. What about the Feb people? So I'm just telling about that. If you raise query, if you raise at any ticket information, what kind of information you are getting from the Capgemini, just tell me about that. Pandu, have you raised query?
Although I received candidate. So the programmer, please guys wait at least more 15 to 10 days. So October West candidate will be receiving their next joining date after December, because there was a continuously date of joining and offer letter are releasing and pre-offer joining formalities are completed from the company. So just their process is going on. So after the completed of all the joining formalities for the 17th October, 17th December, 18 December, 23, 25, 29th December, and 13. After they have just completed, Pandu, my senior, got after 1 year. So the situation was the senior, your senior have got a 1 year after, because the situation was after the COVID. So but now there is no situation after COVID. So but if you receive, then it will be the very good for each and every candidate, those who are waiting from the February, when we expect the next joining. So guys, I'm telling about that in the month of January first week, you will be receiving your joining date, most probably. Yes, Vaishnavi Karnikar, is there use of raising ticket on Superset? Yes, you will get information, some type of information that because most of the candidate in another company, like they are raising ticket, they are receiving the rejections mail. I'm telling about that. So, but there was a confirmation that your profile is in process there. So there will be the confirmation from the company. So for raising ticket, you will get the information on a Superset. What about the March and April candidate? So I'm telling about that March and April candidate. Please guys, if you are waiting, sir, in January there will be no joining. No guys, there will be the joining in January. So because the October batch candidate are waiting from the last something 2 to 3 month, and September, some candidate of September and August also. Evenly May and June only there was a some candidate, 15 to 20 candidates in my group. They have received their joining. They just tell me about their information. Where will be the location change in Capgemini after training? So they will be allotted your location change in Capgemini after training. Yes, I'm telling about there. Some candidate of Gwalior locations and Maharashtra location have receiving their different training location. After they will be relocated to your original location that you have just chosen in your Superset ID after filling your form. So you will be receiving information about after training about their joining location. Sir, I got LY in 17. What can we expect the date of joining? Yes, in last 1 week there was a no joining have received by the candidate. So this is the December month. They are just clearing all the those who receiving their date of joining or pre-offer date. So after they are just clearing all the date of joining, you will be receiving after something in the first week of January or something like that. We need to joining mail first, joining in January or any other is okay. Date of joining mail needed first. Sir, I had completing my interview in Essential 26 November. What can I expect result? So I'm just telling about the Sriraj Bhoti that प्लीज़ टेल इन हिंदी, आई डोंट अंडरस्टैंड. अंकित कुमार, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दैट कि सर अगर आपके जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी रिसेंटली में ट्रेनिंग की जो लोकेशंस है अभी आपकी जो डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप लोग जिसने आप लोगों ने लोकेशन प्रेफरेंस अगर किया होगा, जैसे आप लोग इंदौर के हैं, ग्वालियर के हैं या फिर अपने यूपी में नोएडा में हैं, तो अभी रिसेंटली में कैंडिडेटों की ट्रेनिंग लोकेशन मोस्ट प्रोबेबली सबकी मुंबई पुणे में जा रही है. तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो आपने लोकेशन प्रेफरेंस भरा होगा या फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो नियरली रिक्वेस्ट दे दी जाएगी एज़ पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट. सर मैंने 30 सितंबर को एसेंचर इंटरव्यू दिया था बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया, एनी चांसेस ऑफ सिलेक्शन. तो आप लोग एसेंचर के अगर 30 सितंबर को आपने इंटरव्यू दिया था तो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी प्रोसेस कंटिन्यूसली में है. तो जो ऑनबोर्डिंग डिले हुई थी तो उसमें थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है, इस वजह से आप लोग के जो रिजल्ट्स हैं अभी थोड़ा पेंडिंग में है. तो अगर आप लोग प्रिपरेशन अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी अप्लाई करते रहिए, जितने भी एसेंचर के कैंडिडेट हैं. व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट द डेट ऑफ ज्वाइन कैप्टन? आई एम फ्रॉम ओडिशा. I'm telling about that recently there was a not a single joining from the off campus. I'm telling about the off campus have received by the Odisha Bhubaneswar candidate. But when you gave just Shubhashri, when you received your LY, just tell me.
सर ज्वाइनिंग डे से पहले कोई कॉल अटेंड करना होता है? आई एम जस्ट हाउ मच डू दे पे इन द ट्रेनिंग? सो मैंने ट्रेनिंग का वीडियो बना के रखा है गाइस, अगर आप लोग देखना चाहते हैं अंकित कुमार तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। समथिंग लाइक दैट, इट डिपेंड करता है कि फर्स्ट मंथ में आपको 17 16 इतने के की समथिंग आपको मिलता है, फिर थोड़ा सा मतलब इंक्रीज़ होता जाता है हर महीने में आप लोग का। 17 अक्टूबर आपकी LOI है, तो आप थोड़ा सा शुभाश्री वेट कीजिए, क्योंकि जो कि लास्ट कैंडिडेट थे 17 के जो रिसीव्ड हुए हैं, तो उनके पास में अभी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है। तो आई थिंक सो नेक्स्ट फेजेस जो ज्वाइनिंग की होगी, जिसमें जो कि उड़ीसा अदर अदर हमारे जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वो वेट कर रहे थे, उनके पास आने के चांसेस हैं। सर अप्रैल में LOI आया था तो तब से वेट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बता दूं, अप्रैल मार्च फेब के जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए लास्ट ईयर भी कैंडिडेटों के पास 1 साल के बाद में मेल रिसीव्ड हुआ था। तो मैं आप लोगों से एक ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो आप लोग कोई और कंपनी ज्वाइन कर लीजिए रिसेंटली में, क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी चला जाएगा, और आप लोग अगर वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस ले लीजिए, और आप लोग अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा तो वो कंपनी में आप लोग छोड़ देना। तो मैं सीधा साधा यही बोल रहा हूँ। Is there any customer support for contacting Capgemini? I got LOI in the firm. कॉन्टैक्ट देखिए, कस्टमर सपोर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर है, HR का भी है, काफ़ी सारे HR हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं रिसेंटली में। इवनली जिसके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी रिसीव हो गई है तो उनके पास में भी अभी तक कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लिंक्डइन पे भी मोस्टली जो कैंडिडेट कंपनी में है उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। आई गॉट कैपजेमिनी 8 अक्टूबर, स्टिल डिडंट गेट जर्न। आई एम फ्रॉम पुणे। तो श्रद्धा आप यू आर फ्रॉम पुणे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पुणे यू हैव गिवन योर ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस, जस्ट टेल मी अबाउट दैट। Sir, when I can expect date of joining Capgemini? I have my interview on 15th and I got LOI on 17th. I am from Telangana. I'm just telling about that. Telangana, Chennai, and about the Andhra Pradesh candidate, Hyderabad candidate. Only little bit about the Hyderabad candidate have receiving. तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं तेलंगाना के हो गए हैं, हमारे आंध्र प्रदेश के हो गए, उनकी अभी ज्वाइनिंग अभी नहीं आई है, तो नेक्स्ट फेज में उनकी ज्वाइनिंग आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट कब आएगा? आई थिंक सो ये ज्वाइनिंग जितनी भी हैं दिसंबर के लास्ट में ज्वाइनिंग जितनी भी आई हुई हैं, तो उसके बाद में आपके आने के चांसेस। सर प्री ऑफर चेक के बाद ऑफर लेटर का मेल कितने दिन में आता है? तो मैं आपको बता दूं PM, प्री ऑफर चेक करने के बाद में ऑफर लेटर आप लोगों का आ जाता है 2 to 3 डेज़ में, ज्वाइनिंग के 5 या 6 दिन पहले आ जाता है। जैसे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 18 थी, तो कुछ कैंडिडेटों को भी 13 को ही रिसीव्ड हुए हैं, बट कुछ कैंडिडेटों को 10 से 15 दिन पहले भी रिसीव्ड हो जा रहे हैं। ऑफ कैंपस दिया था आपने, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पुणे के जितने भी कैंडिडेट हैं तो आप कांटेक्ट करिए, जितने भी आपके बैचमेट की अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई होगी तो वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मोस्टली जो पुणे लोकेशंस के ही कैंडिडेट हैं अभी रिसेंटली में 70 to 80% कैंडिडेट है जो पुणे के लोकेशंस के, उनको ज्वाइनिंग अभी तक मिल चुकी है। माई फ्रेंड गॉट LOI in April and received date of joining in November. I received my LOI in 4th November. I also wait to this long. तो देखिए डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में डला हुआ है, या फिर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रोसेस चल रहा है, या फिर उन्होंने आपको थोड़े टाइम के लिए फ्रीज कर दिया। मतलब इस पर भी डिपेंड करे, क्योंकि लास्ट ईयर में कैंडिडेट थे समथिंग 300 to 400 कैंडिडेटों को फ्रीज किया था, इसी वजह से उनकी 1 साल बाद ज्वाइनिंग आई थी। जैसे कि आपने बताया आपके सीनियर की ज्वाइनिंग कितने साल बाद आई, तो वही मैं बता देता हूँ। वही भाई संजर का इंटरव्यू 26 को था, 15 डेज वर्किंग डेज बाद रिजल्ट बोल रहा था, तो 7 15 दिन आ गया है। तो गाइज मैं बता दूँ एसेंजर के 26 को अगर हुआ था तो आपको समथिंग 40 to 45 डेज वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट कैंडिडेट हैं उनके अभी तक भी रिजल्ट अपडेट नहीं हुए। 13 नवंबर के भी नहीं हुआ है, 6 नवंबर का भी कैंडिडेटों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हुए इंटरव्यू के, तो 26 वालों को वेट करना पड़ेगा। मेरे बाद जिन्होंने अप्लाई किया 4 नवंबर को LOI उसको मिल गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इस पर 4 नवंबर को LOI उसको मिल गया है। तो ये आपकी शायद आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड, आपका अपने डॉक्यूमेंट जो भी अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, इस वजह से नहीं हुआ है। तो आप क्वेरी रेज़ कीजिए, वहाँ पे शायद आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली में यस्टरडे कुछ कैंडिडेटों ने रेज़ की थी क्वेरी, तो उनका बोला गया कि आपका इन प्रोसेस में है, तो अपडेट हो जाएगा। विल बी एनी रिजेक्शन आफ्टर द रिसीविंग LOI इन Capgemini? Yes, Anuma Reddy, Sai Mavita.
Just I'm telling about that after receiving your LOI, and if you just submitted all your documents in a proper format, like a proper mark sheet, provisional degree, you have not any backlog, then you then if you not submitted any type of a document, then you will receive your rejection mail in the Capgemini. But if you're not receiving after the LOI any type of a rejection from the company, if you have submitted all the information correctly. भाई मेरा दोनों कोडिंग सही हुआ था और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, अप्रॉक्स 8 मिनट था, बट आर द चांसेस। तो मैं ये भी बता दूं कि कोडिंग के क्वेश्चन अगर आपने दोनों किए हैं, लास्ट बैच में भी कैंडिडेटों ने दोनों कोडिंग के क्वेश्चन किए थे, इवनली उनके इंटरव्यू की जो प्रोसेस थी 20 to 25 मिनट भी चली थी, पर कुछ लोगों को रिजेक्शंस के मेल रिसीव हुए, पर कुछ लोगों के अभी प्रोसेस में है। तो चांसेस डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर कि आपका कैसा प्रोसेस चला हुआ था। सर मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 20 है, अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है। 20 है, आज 14th है, तो आज सैटरडे था और कल संडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक आपके जो कि ऑफर लेटर है आने के चांसेस है। नहीं आएगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप नंबर पे, तो आप रेज क्वेरी, मोस्ट प्रोबेबली आपको मॉर्निंग में आने के चांसेस हैं। 8 अक्टूबर लो आई वन कैन एक्सपेक्ट अ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द रोहिणी। 8 अक्टूबर, current location is Pune. So most of the candidate of Pune have received. Can you just tell me about that, your college name? What about the nomenclature while submitting the documentation? Yes, Shreya, just I'm telling about that. You have to submit all the 10th, 12th mark sheet and your graduation, provisional degree, certificate, and Aadhaar card, e-Aadhaar card. Just telling about that unmasked Aadhaar card. So guys, some of the candidate have just submitted unmasked Aadhaar card, masked Aadhaar card, that the number is hidden, but you have to submit it unmasked Aadhaar card. So essential interview 30 September, but I don't have any result. His chance of getting selection. Just wait, and there will be the you have receiving your information about the selection or rejection. Simgad Institute of Technology, Lonavala. So just Rohini, just you have given your best process in on campus only. I'm telling about that. आपने ऑन कैंपस दिया था, आपका प्लेसमेंट ड्राइव आपके कॉलेज से हुआ था या ऑफ कैंपस दिया था? ऑफ कैंपस. So Rohini, just wait because most of the Pune candidate have received. So if there are any updated about that Pune another location, I think so. Next phases will be some of the candidate of Pune, those who are left, they will be receiving. Tripti Gupta, I don't know. After date of joining mail, they haven't give any pre-offer mail. So when will be your date of joining? Just tell me about the Tripti. Sir, while giving date of joining, they prefer on campus or off campus. Sir, while giving the date of joining, is they prefer on campus or off campus? Just the programmer just tell me what the question, what you are asking about that, campus or off campus, something like that, date of joining. Ram Ram. Capgemini sending newsletter every month. What it means? And they are just sending the newsletter that they are in a process of a Capgemini. So you will upcoming days you will receive any further selection, background verification, or another information about their that you are in a process of a Capgemini. So they are just sending your newsletter about that you are in a process. What update of LTI Mindtree onboarding? So I'm just telling about the LTI Mindtree onboarding updated. So last there was a candidate have receiving their background verification mail only. So after that there is no information about the joining about their LTI Mindtree. If I get Bevo, I will just inform through my video, inform everyone. If you want any update, you can also visit my WhatsApp group, where I will just inform about the Accenture group. You can also join. Madhusmita Srinivas, what about the 8th October LOI received member? Madhusmita Srinivas, I'm telling about that. Those candidates 8th October LOI received, you are off campus or on campus? Candidate, I'm telling about that information. Please
that those who are submitting their documents, please submit it in all format, like all year semester mark sheet and all that, because company have just sending they again today some candidate have receiving their insufficiency of a data form, like they have not submitted their provisional degree or mark sheet. So just I'm telling about that. Yes, 8 off campus female drive when we receive the date of joining. So just female drive is you will receive in upcoming days, because the last 25th of August and 17th September, those who given their female drive process, they have receiving the date of joining. So most probably this is the 8th October joining, and there was another 23rd October. They will be receiving their next phase. Bhaiya, all our classmates got LOI, but April, but girls got date of joining on October, and some boys got on December. Still some are left. What can we accept? जस्ट आकाश जस्ट टेल मी अबाउट दैट कि आप किस बैच से, मतलब सॉरी, अब कि आपने एलवाई कब रिसीव हुआ था आपके पास में, आकाश? Actually, I received well, so in September. Some of our college mates have been onboarded, but some of them are waiting joining letter, including me. Will they giving joining also or not? Vaibhav Thareja, you have just given your on campus, I think so, on campus drive. Company have visited your office April May, तो on campus. Okay, Babo, just inform your TPO department, training placement officer, and just ask them about their why the company have not given their another job offer, if they are just taking as a company as a pending or a status, or they are not accepting the offer of the remaining candidate. So they will inform about that information. Amazing fact, 8 October को female drive man will be get the receiving. So I'm just telling about that just now only. There was a 25th of August, some female drive have just process going through, and after in September also they have receiving their date of joining. So most probably the 8th October and the 17th October and 25th October you will get receiving update. Got TCS OL on October. When can I expect date of joining? Yes, just about that TCS process. तो मैं just कैसे थी पवित्रा, if you receiving their offer letter in the month of October, so October there was a August batch candidate have receiving their date of joining, and date of joining. So most probably in the month of last after this month in a January there is a chances for the October batch candidate, because due to their TCS are taking timing, because due to the some candidate have just not submitted all the documentation process, so process are going on, so they are just by taking as a timing as a TCS Ninja and all digital prime process also. Akash, if you are not receiving, have you raised any query on a superset ID, or just ask about your TPO department? Just tell me about that. Have you raised any query or any generated a ticket? Because I know that this customer care, all that support team is not just responding every candidate mail. They are not replying. There's only some candidate have receiving their system generated mail only. So they are just not getting information from the company also. Got TCS well. Yes, same generated message I'm getting. Yes, I'm telling about that. They are not responding, Akash. Even I have also trying from the LinkedIn also many, just to those who are working in a Capgemini. Last Feb and March candidate are not receiving their date of joining. What was the reason? So just tell me about that कि business requirement के according ही उनकी joining formalities completed होगी, या फिर उनके प्रोफाइल को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया, या फिर उनको पेंडिंग में डाल दिया गया है, मतलब ये प्रोसेस बता रहे हैं वो. Candidate, please like the video. If you have any query, please.
candidate who received pre-offer check mail December joining receive offer letter. So there was a sixth candidate who has just receiving their pre-offer letter in this month only. फीमेल ड्राइव 1 अक्टूबर वाले तक कब तक आएगा? डेट ऑफ ज्वाइनिंग म्यूज़िक फ्लेयर। सो मैं बता दूँ गाइस आपको नेक्स्ट फेज़ में जो कि 8 अक्टूबर के हैं और जो कि 17 अक्टूबर के जो फीमेल ड्राइव हुई थी और 25 अक्टूबर को भी फीमेल ड्राइव हुई थी, उसके रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में है। तो अभी किसी को भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जो कि लास्ट अगस्त बैच के और सितंबर की जो फीमेल ड्राइव थी उनको इन्फॉर्मेशन मिली है। Just tell me about that. The candidate has received mail subject welcome to the onboarding application received by the candidate any mail in this week. Those who are receiving the date of joining. How many candidates have just facing the issue about their receiving the bonding pop-up mail? Just tell me about that. Please tell each and every candidate I'm telling about that. Please don't update your academic details. If you are trying to academic details in your superset ID, then you will receive any type of a warning pop-up mail. So guys, please don't update. यस सर, हमारा रिजल्ट कॉलेज से 2 वीक पहले ही आया था, पर हमें एलओआई कब तक आएगा? यस, ऑन दैट अ कॉलेज लिस्ट हैव यू रिसीव्ड योर नेम? जस्ट प्लीज ऑन अ लिस्ट दे जस्ट टेल मी अबाउट देयर नेम ओनली, और दे आर कि आपको सेंड किया है उन्होंने नेम की, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ में भी उन्होंने आपका नेम बताया है कि मतलब आप सिलेक्टेड हो गए हैं। लाइक कर दो यार जल्दी से वीडियो को, जितने लोग हैं। दे ओनली टेल यू आर सिलेक्टेड। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑन कैंपस की प्रोसेस है इन्वेंशन फॉर सॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ द ऑन कैंपस दे विल टेक टाइम, बिकॉज क्योंकि कॉलेज की पूरी एक लिस्ट के साथ में बोले इन्फॉर्म करते कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहाँ पे है, आपकी कहीं नहीं है, तो इट विल टेक टाइम। सो जस्ट वेट, इफ़ आई गेट एनी अपडेट आई विल इन्फॉर्म यू। लाइक कर दो वीडियो को भाई। ओके, थैंक यू, वेलकम, लाइक कर देना। So guys, those who have not don't have their degree or provisional certificate, just complete all the process before date of joining. क्योंकि that guys within a 15 to 20 days remaining candidate will receive another date of joining, because ये जो process है they will be completed their all pre-offer letter, all that information. Sir, I got LOI in 17th October off campus but did not get joining. Sir, when I get my joining mail, in any idea? Diksha Narikar, I'm telling about that. Most of the candidate of 17th, 8th October, and after that, those who are receiving the LOI, they will be received after this month, because the process is pre-offer letter and onboarding process is continuously going on. So they are just giving their Pune locations and another location, some location of Hyderabad and Chennai, and some little bit or mostly something 2 to 3 of a Noida only. So after they have just completed, they will be giving for the Andhra Pradesh, Telangana and other state candidate about the date of joining according to the business requirement. सर प्रोविजनल चल जाएगा ना? हाँ देखिए, अगर आप लोगों की अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाती है, तो अभी देखिए अगर आप सबमिट कर दियो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, आपको मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पे आपको अपनी डिग्री प्रोविजनल भी सबमिट करना है और सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो प्रोविजनल अभी चल जाएगा, पर आपको अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि वो भी कंप्लीटेड आपको अपलोड करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी रिसेंटली में देखा है आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों के पास में some candidate have received the information about the data insufficiency because they have not submitted their final year mark sheet or a degree.
So guys, if you not submitted your onboard, if you get receiving date of joining और प्री ऑफर मेल, फिर भी आपकी ज्वाइनिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि कैपजेमिनी की जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंपनी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डिले मत करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में डिले किया तो इट विल टेक 40 to 45 days। आई गॉट कैपजेमिनी एलवाई ऑन 4th of कैंपस। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल कब तक आ सकता है? नवंबर कैंडिडेट आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पास्ट अक्टूबर के और सितंबर के भी कैंडिडेट हैं वेट कर रहे हैं। तो इफ़ यू मार्कशीट एंड प्रोविजनल सबमिट कर दिया देन ओके, मार्कशीट एंड प्रोविजनल। बट उसके पहले अगर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाती है, आप हैव श्रद्धा हिंजी, हैव यू रिसीव्ड एनी, हैव यू रिसीव्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग? एनी वन मोर क्वेश्चन, व्हाई दे आर आस्किंग सर्विस नाउ सर्टिफिकेट? No. So then okay, in date of joining, on the time of a date of joining or in a pre-offer letter, then you have to submit your mark sheet, provisional degree, and provisional certificate and degree also. Then time. So just complete all the process before date of joining. And one more question, why they are asking service now certificate? Yes or no? We filled it. Yes, they're just telling about the service now certificate. Those candidate, those who have just having their experience or something like that, so they have to submitted all the certificate and degree, all that. Sir, for salary account can be used an existing one, because my Aadhaar and PAN card is same now, but I applied for the update to date of birth or Aadhaar card which is under process. Aditi, I'm just telling about that ki your salary account be used. Sir, salary account can be used as an existing account. Yes, you can use your existing account, because if you are this process, they will be asked about their updated information, then you inform to on the time of a date of joining. Welcome. साक्षी माने सिर्फ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, तो आप अभी अपलोड कर देना अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, बट दे विल आस्क यू। साक्षी माने, हैव यू रिसीव्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग? Sir, I got LOI in the 25th. When I can receive date of ID? Any idea, sir? Maker, I just I'm telling about that November batch candidate they will receive after. It will take time because Capgemini is in a process. So after this month, there will be the chances for the remaining candidate. No, only LOI. So Sakshi, on the time of a date of joining, you will receive a pre-offer mail. Then you have to submit it all your mark sheet, arrange your order. They will be inform you for the each and every step, like you have to submit your mark sheet, each first year, second year, third year, final year, all your documents, provisional degree and certificate. On that time you have to just provide, you have to just submitted your degree also. I'm telling about that. So just complete all the process before the date of joining, all the documentation process, because if you have not submitted any on that time, then you will be in a pending process, you will be joining will be delayed. Please like कर the video यार. This candidate, those who want to ask, I'm just more 5 minutes more. Each and every candidate, those who want to ask me question regarding invention for solution. Okay, thank you, welcome. How many candidate?
Anyone? How many candidates have just received their letter of intent? Any idea about January joining date? So, guys, I'm telling about that. No joining date confirmation. If I get any update, I will inform through my video और each and every candidate. देखिए ज्वाइनिंग डेट की कोई कंफर्मेशन नहीं है नहीं का they will give according to their business requirement only. So how many candidates have receiving there on a superset ID on the Capgemini superset portal? They are in a interim offer letter. So guys, I'm telling about the interim offer letter. They are just taking at that you are not a permanent position. They will be fixing your position after like that. Your position is temporary. Sir, any sir, my LOI was received on 2nd of the month for an embedded engineer. Which month get date of joining? So Asu, just tell me about that. You are an experienced candidate or you are a fresher? Yes, just telling about that. Provisional certificate is mandatory while joining. Yes, Kabya. Provisional certificate and on the time of a pre-offer letter, you have to submit your degree also. So how many candidates have receiving their on a superset ID about the interim offer letter? So I'm telling about that those candidates have receiving this type of they are under process. So they're be taking as a temporary position, but after they will be getting any project or something project allocation, then your position will be permanented. So don't worry about that. There is a pop-up mail on your interim offer letter. Sir, provisional degree mandatory. Okay, thank you, sir. Welcome. Please like the video. So let's जितने भी कैंडिडेट है those who want to ask me question also you can also visit my telegram group sorry about the WhatsApp group. You can also send me on my admin number on my message my WhatsApp group if you want any query. So thank you for everyone those who connected. If you want any ask 1 minute more about that those who want any query regarding their joining. Sir, my LOI received a accrual month. Sir, is there any chance of getting rejecting after LOI? So, from Accenture on campus. So, Harsh, I'm telling about that those candidates who are receiving their LOI, they will be chances only little bit because if you have not submitted all your documentation, like if you have any backlog, all that, but you have not informed about the company, then there is a chances for the rejection. But if you have submitted all the information correctly, documentation, provisional degree, certificate, or mark sheet, then there is no chances for the rejection after LOI. Please like कर दो वीडियो को. Yes, Ashu, your profile is embedded engineer. You are a experienced candidate or you are a fresher? Just tell me about that. Yes, I'm telling about the LTI Mindtree. There is no updated information, but some candidates have receiving their joining date in the last month. Not a joining date, sorry. They are just in a process of a training about their L1 profile training, all that. So if I get any updated, I will just inform you. So just tell me about that. You are just a experienced candidate or you are just fresher? You have please like fresher and LOI received in April month when date of joining get. So I'm telling about that Ashu. If you have just waiting from the last April month because last year candidate have also received their date of joining after the 1 year. So just wait. But please, if you have any another opportunity, please join there. It is better from the Capgemini if it possible. तो ज्वाइन कर लीजिए आप वहाँ पे. Or you are still working for another company or just preparation for another opportunities all that. Please like my video. Like कर दो यार.
Sir, when can you expect the TCS NQT exam date? Harsh, TCS and NQT portal in which month? Sorry, about not you have just applying for been in which month? NQT. Also, I have offer from the TCS Ninja. I got offer letter in August and waiting for the joining of that too. Okay, Vaibhav. If you have any another job opportunities, why does Accenture revoke LOI? केशव कुमार भाई, एसेंचर का एलओआई रिवोक नहीं होता जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसेस में अगर आप लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर आपकी जो कि बैकलॉग थी और ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने क्लियर कर ली होगी या फिर अब तक क्लियर नहीं होगी, या फिर आपके जो कि मार्कशीट या डिग्री जो भी चीज़ होंगे वो आपने अगर सबमिट किए होंगे तभी नहीं होगा रिवोक। अगर आपने नहीं किए होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ प्रोसेस होती है जो कि थर्ड पार्टी करती है वहाँ पे एसेंचर की तरफ से, तो उसमें अगर आपने कुछ हुआ तो वहाँ पे आपका ऑफर लेटर रिवोक होने के चांसेस हैं। सर, अबाउट द ऑफ कैंपस फ्री एनक्यूटी, यस एनक्यूटी अगर आपने फ्री ऑफ कैंपस दिया तो एग्ज़ाम डेट आफ्टर जनवरी देर इज़ चांसेस, एग्ज़ाम जनवरी में है चांसेस। एनी अपडेट अबाउट द TCS ज्वाइनिंग? सो TCS ज्वाइनिंग के भी रिसेंटली में अपडेट नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो मैं बस ऐसे कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ कि बता दूँ कि TCS की ज्वाइनिंग ये होने वाली है। उसका कुछ मेरे पास अभी अपडेट नहीं है। अगर मेरे पास अपडेट आएगा TCS की रिगार्डिंग ऑफर लेटर तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर अभी रिसेंटली में ILP जो एलिजिबल हो रहे हैं कैंडिडेटों के, जो कि ज्वाइनिंग चल रही है अभी रिसेंटली में, तो उन कैंडिडेटों के पास में हो रहे हैं। पर कुछ कैंडिडेटों की जो कि नवंबर में ज्वाइनिंग थी उनकी ऑनबोर्डिंग को पोस्टपोन कर दिया है, जो कि हमारी जनवरी में होने वाली है। तो इफ़ आई गेट एनी अपडेट अबाउट TCS आई विल इन्फॉर्म। एनीवन? भाई लाइक कर दो वीडियो को। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई। सभी लोग को जितने भी हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। सो क्वेरी सॉल्व हो गई होगी सबकी, आई थिंक सो। किसी को और कोई अपडेट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना, मैं वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, जितने भी कैंडिडेट है। दोज हु वांट टू आस्क एनी अबाउट द क्वेश्चन अबाउट द इंटरव्यू रिजल्ट, इंटरव्यू प्रोसेस, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन एंड आई विल। सर, व्हेन वाज नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग डेट फॉर एक्सेंचर? So, Maleshwari, I'm just telling about that. There was a no recently candidate have receiving their onboarding date because continuously process is going on. Interview process is continuously going on. Some candidate have receiving their selection mail, workday profile creation, congratulation mail. So, but there is no confirmation about the next onboarding date. So, if I get, I will inform you. प्रखर राठौर, सर ये टैबलेट का क्या करना है? कुछ नहीं भाई, रख लो टैबलेट को अपने पास, यूज़ करो उसको वेब सीरीज देखने में। Anyone received date of joining today? Thank you. How many candidates of Accenture 13th November have receiving any congratulation mail or selection mail today? If anyone received, just inform me on my WhatsApp group. Rohini Kendre, Accenture interviewed on 13th September, didn't get any result. When it will be out? So I'm telling about that. The process is continuously going on. If you have raised your query on Accenture portal, then they will just inform you about the system generated mail that your process is going on. But some candidate of a 17th October have received their your profile is under review, but you will be receiving information in upcoming days. So if I get any updated, I will just inform you.
So thank you everyone.